Since the end of the 19th century and early 20th century, when the artists started to abandon fundamental principles of classical art, the questions came: is art still alive? If the definition of art can be objective in the context of our time? And the last question: what is avant-garde in art? Is it the breakthrough or innovation, or it is result of degradation and descent into primitivism? Of course, there are so many indisputable masterpieces of modern time, but at the same time there are so many disputable. Firstly, because of primitive way of making or deliberate inexperience. For example, Malevich Square. Although we should remember that the artists of avant-garde in the beginning of the last century had the skills of classical art school. Otherwise, there are so many modern creators who only find the good balance of color and observe the principles of composition. It is possible that the canvas with the paint chaotically spilled on it can be a good decorative element, but if we can name it masterpiece, especially when the way of making is so primitive and elementary, and it looks like the man who knows only alphabet and proclaims himself the professor of linguistics. It is true that all the really great masterpieces of the past had the conception. There was an idea, elementary, the idea of making something better, more complex and closer to perfection than before. We also can remember the ideas of Renaissance and Antiquity that proclaimed the human as the crown of creation, and the art in this way was the glorification and spread of those ideas. We also can remember the ideas of Classicism and Romanticism, and the magnificent game of light and color in Impressionism. All of these schools have their own conception and philosophical foundation and ambitions to make something great. And what we can see today? We can see the artist who's selling his own faces in cans for a big money, and the woman who makes a print of her chest smeared in paint. Maybe it breaks the boundaries limiting our consciousness and help us to open minds, or not. If we can put it in a par with Da Vinci's Mona Lisa or Michelangelo's Buonarroti's David, which is carved of a single block of marble, it is objective, but we cannot, because the artist is a sophisticated person, he's a creator, and the art is the great achievement of human mind. It means that the real art needs a serious conception and the years of spiritual search. That is the way to find a difference between the fake and the work of art. To understand the situation and how my thoughts close to reality, we will talk with Raушания Badreddinova, the artist from the city named Ufa, which is in Russia. Hello, Raушания. Здравствуйте. Actually, way of making your recent paintings is not classical. So I want to know, do you have classical artistic skills? Да, конечно. Я начала обучаться основам изобразительного искусства еще в далеком детстве. Я получила профессиональное художественное образование, окончив Академию искусств. Первое время я работала именно в классической технике. Но потом захотелось пойти дальше. So what was the main reason of these changes? Ну, в первую очередь, жизненный опыт, принесенные мной духовные переживания, духовные искания. Понимаете, когда вы достигли определенного профессионального уровня, то это уже становится недостаточно. И уже недостаточно просто изображать какую-то красивую природу, красивые лица. Ведь весь мир этот, несмотря на его сложность, ограничен определенными законами. Другое дело — мир нашего воображения. И как только вы сталкиваетесь с какой-либо жизненной ситуацией, вам приходится на ум определенные идеи, образы ваших решений, визуальное воплощение вашего опыта. Например, на этой картине я изобразила влияние на меня моих детей.
Посередине я, по бокам от меня мой старший сын и дочь. Эта же картина отражает влияние на меня моих корней, так как, несмотря на то, что моя сегодняшняя жизнь отличается от тех культурных, бытовых условий, в которых я росла, прошлое никуда не делось. И это прошлое в какой-то мере создает мое будущее. И каждая из этих картин так или иначе отражает пройденный мной жизненный урок. Конечно, скорее в форме метафоры, чем прямо, но мы говорим о мире наших мыслей, чувств и мечтаний, а не о скупой на символы реальности. So you told about symbols. What the place of symbols in your creations? Are they important? Ну, на самом деле это один из ключевых моментов. Например, из серии «Объятия». Самым важным элементом, а одновременно и символом является свет. Ни для кого не секрет, что для каждого человека свет несет определенную эмоциональную окраску. А любовь — то чувство, которое я здесь изобразила, многогранно. И каждый новый аспект этого чувства, что мне открывался, я изображал на своих картинах. Что касается написания картин этой серии для других людей, то я старалась тщательно изучить их отношения. И уже исходя из этого, что поняла, выбирала свет так, чтобы восполнить недостающие света в их чувствах, либо подчеркнуть и закрепить то, что является фундаментом их отношений. Иными словами, это психология живописи. И знаете, что это работает. В большинстве случаев это помогает людям решить их жизненные проблемы. Конечно, далеко не все готовы меняться, открывать свое сознание чему-то новому. Для тех, кто готов, мои картины оказывают психологическую помощь. Может, и не столь явную, но это именно тот случай, когда искусство и красота помогают жить. That is clear enough. And the last question. Is it simpler to create pictures in your style than in classical style? На самом деле с классическим проще, конечно. Точно знаешь, что надо делать. Все это, в принципе, уже изведано. В случае с тем, что я делаю сейчас, очень важно точно передавать то, что никто не видел, чтобы изобразить чувства, хотя в плане техники это, конечно, проще, но точнее не в плане концепции. Well, that is all. Thank you very much for your time, and it was very cognitive. Спасибо вам. So, what did we understand after this dialogue? Personally, I understood that the art and beauty have an objective definition. In case that the art cannot be primitive, anyway it involves a certain intellectual achievement and experience. It means that not everyone can make a masterpiece, despite the commercialization of art and changing of art standards today. The real art will always be unique. It is possible that you will not agree with this thesis. You may have your own opinion. All in all, you have a right to. But I hope that all that you heard in this program will help you to distinguish the real art and decorate your own life by something real, to show your own sense of taste. Good luck!